right, guys, good afternoon, good morning, good evening, wherever you are, and welcome to my YouTube channel. This is Akoth Nyar Alego Sibur Madako. We are here today in this talk show of Talk About It with Akoth. We are here with my guest, and we are going to talk about a story, a very sad story that will make some of you very emotional, but at the end of the day, we will be happy that she overcame. Subscribe to my YouTube channel and make sure you share and you like and leave a comment down there. Thank you so much and welcome. Let us welcome our guest and let us hear her story and who she is. Karibu sana. Asante. Asante sana kwa kukubali kukuja kwa show yetu leo. Actually, you are the first guest in this show. Yeah, that shows how special you are to me, because this is just a new show that we are starting and you're just the first guest. So karibu sana Madam Maro, and I really like your dress. Thank you. You look nice and your hair, everything. Asante. So tell us, who are you? What is your name and where were you born? My name is Maro Atieno. Okay. Where do you come from? I come from Alego, Kaugagi. Oh, so you are a Nyar Alego. Yeah, I'm also Nyar Alego. So this is just wow. Yeah. These are two beauties from Alego, as you can see. Yeah. Alego Onywolonyiri, as we say in French. Alego, we have beauties. Yeah. So tell us, where did you go to school? I went to school Kitale. In Kitale. In Kitale. Right, Yeah. right. So that is where you went to in primary and both secondary, both primary and secondary. Yeah. All right. So that's where you are living. Yeah. With the family. With my grandfather. Oh, grandfather. Yeah. Not the mother and the father. Where? I was raised by my grandfather, my grandparents. Oh, you were raised by your grandparents. Yeah. What about your parents? Are they alive or maybe they? Yeah, my mom is alive. What about your dad? I know he's alive, but I've never seen him. Okay, that is a personal story that maybe we'll talk about some other time. Yeah. Okay, so tell us, you told me, you wrote to me that you have a story. Yeah. That it is a sad story, that even when I read it, I felt so much pain. And I'm glad that you have the strength, you have the capability of talking about this, because most people, when they go through such things, they don't have the strength to talk about. So thank you so much, Maro, for coming. And your story was about the death of your firstborn and your then husband. You say that the husband killed the son and then killed himself. Yeah. So let us get to know. I want to get to maybe from the background. Like when were you married to this guy? Where did you meet and all that? Okay, tulimit tu hapa Nairobi. Like here, come we stay thing, come we stay. Si ati alikuwa amenioa. It was a come we stay. Yeah. Okay. Ile tu mnapatana kwa njia bap mnaamua okay, sisi hatutaenda hiyo njia ya dawari. No, it was a one night stand and then one night stand. Unajua kitambo nilikuwa nadhani one night stand ni kulala kama umeasimama. Kumbe ni usherati. Kumbe one night stand ni usherati. So it was one night stand, and then what happened after one night stand? Nikapata ball. So ikabidi tuishi pamoja juu siwezi toa na siwezi enda mahali na hiyo ball ati ni yeye na amekubali. So tukaenda kuishi pamoja ile kama stay. Mimi nikatoka kwetu nikakuja. Ulikuwa unampenda? No. You didn't love him, but you got pregnant for him. And so when you got pregnant, you decided to live with him, not because you loved him, but because of a kid. Yes. You wanted your kid to grow up in a full family setup of mother and father. So you got pregnant, and he accepted the pregnancy. Yes. Hakukuwa kevo, hakuruka. Hakukuwa kevo brayo, hakuruka. Hakukuruka kipetero kiesu. Hakuruka kipetero kiesu. In fact alifurahi nikozileza. How old were you then? 19 years old. Oh, you were young. Yeah. That was so. And how old was the guy? Then
I think he was 27. Okay, Yeah. that was nice. So you met, you got pregnant, and you decided to start staying together, right? Yeah. Okay, now tell us, how was the marriage? Now ilibidi nimeanza kujifunza kumpenda, unaona? Yeah, inabidi sasa. Inabidi. Juu sasa mtoto ndio huyo anakuja, niko na yeye hapo, lazima tu itabidi. So ulijifunza kumpenda ukampenda ama mapenzi ilikata? Nilijifunza kumpenda nikampenda. So you fell in love, something that started as a one night stand and the pregnancy came and then now you decided to teach yourself to love the guy and now you are in love. Yeah. So tell us, how was the journey? Was it a smooth one? Were you happy? Was the marriage nice or? Nope, it wasn't. In fact, he was a very violent guy. Oh, pole. Yeah. Sorry. Yeah. So ilikuwa ile ni kelele, ni kunichapa kwenda kwetu, nakaa kidogo narudi, mama ananiambia vumilia tu. We know our parents, our mothers are always like vumilia tu watu hata mimi nilivumilia. My mom was like vumilia tu, sasa unataka watu wanicheke waseme msichana wako aliolewa ameshindwa kukaa kwa marriage. I know. Like so mimi nilikuwa hapo pia, yani zile za sitaki mamangu achekelewe. For me I don't care. So long as your mom is happy. Yeah. You are doing that for your mom. For my mom and my baby. You see, this is something that is happening in the society. Our parents are pushing us into things that we don't like, but because now she doesn't like kuongelewa kwa chama, anakuambia my daughter sit there. My daughter be there. Hata kama unateseka and all that. So you stayed there because of your mother. And because actually you also loved him. Because ni juni ilibidi sasa juu mamangu akishaniambia hivyo nitaenda wapi? Itabidi tu nipende umse. Unaona? So mimi tukaishi tu vizuri. Mkaishi like 4 years. So the 4th year alitaka nizae tena nikakataa. So your child was now 3 years or 4 years? 3 years, okay. Akataka umpe mtoto mwingine. Nikakataa, nikamwambia mimi sizai kama hujaenda kunitolea mahari. Tunaishi aje? Kama stay hapana, mimi sipendi hivyo. So pia ukamua okay, mimi lazima ulipe mahari yangu ndio tuendelee kuishi. Ndio niendelee kukuzalia watoto. Mimi siwezi kuja tu hivyo ati sasa tunazaa nini. So when you told him now you want him to pay your dowry before you get pregnant for the second child. So what happened then? Okay. Vita ikaendelea. Alikuwa mkali by the way. Akajifanya me accept, akasema ni sawa, wacha nijipange, then maybe by April, March hapo tutaenda home tuone mom. So April ikafika hatukuwa ienda. Na mimi pia nimekaza sizai. So yako zile za kwani ushiki ball, namwambia unajua si mimi napeana watoto ni Mungu. But mimi jamaa nataka second born. Mimi najua vizuri sana sitaki and I'm in control. Nikitaka kupata nitapata, kama sitaki sitapata. Na pia umejam lazima apeleke mahari ile one night stand tena ifanyiki tena. Hapana. Now you want your mother also to walk in the village saying my child wameleta mahari. I now have the son-in-law. So that she can have that pride as a mother. So the guy refused or what happened? Akukatali kubali tu, but alikuwa ananipeleka tu hivi. But huku na anakukaza huku ananikaza mimi nataka ushike ball. So wewe, the main reason why you didn't give birth for him for the second child is because you wanted him to pay your dowry. So let's assume he had paid your dowry. Would you have just given birth? Okay, so this was, you loved him, right? Okay, so tell us, so when the violence, at what point did now the violence started again? Okay, you've told me this was a violent man right from the start. But it seems it got to a point. He used to hit me hata vile nilikuwa na ball. So nilikuwa naenda home, mama ananituliza narudi. Hivyo ndio ilikuwa life yetu. Unaenda home anakuambia my daughter, hata mimi si nilivumilia tu. Pia mimi nilivumilia. I know mothers, I know them. So ulikuwa unaenda unarudi, unavumilia, unapigwa, unaenda, unarudi, unavumilia, unachapwa. Parents. African parents. Someone said that if there is someone you should never go to look for advice concerning marriage, it is an African mother. They will preach for you and tell you the Bible verses that supports marriage, even the violent ones. They will tell you, okay, basically the
advice of African parents about marriage just concerned suffering. So as you can see, Maro was in a very violent marriage, but the mother was like, okay, you gotta stay there because there is a point we wanna prove to the society. And a lot of people also stay in violent marriages, not because they want, but because they want to prove a certain point. They want to have the marriage title in the society, even if they are going through a lot of shit, even if they are being beaten, and at the end of the day they die. I'm not saying all of them die, but I'm just using the very few examples. So now let us get to our story, the main story why we are here. You told me that one day the man, you were called and you were told your son is dead. No, ilikuwa hivi. He found out ati nilikuwa nadungwa. Ulikuwa nadungwa sindano ya family planning? Yeah. All right. Through mtoto. Ile tu kujoke, unajua nilienda naye hosi. So sikujua atasema mbele ya babake. So tulikuwa tu hivi tumekaa kaniambia, "Mom, daktari adunga wewe hapa." So you know, unajua tu vizuri hapa ni nini udungwa hapa. So nilipata kofi, sijui nilianguka wapi. So na kuslap, najua hata sindano ni ya nini. Alijua. Aliniangalia. Tunajua vile mtoi alisema hivyo, nilishtuka juu kana dungorona. So kushtuka kumwangalia nikapata pia ameniangalia. Alijua tu definitely ni hiyo. Akakupea kofi, akanipea kofi. Ndio niwestia hapa time yangu. Unajifanya kumbe upati hapa mimba, kumbe unajua vizuri nini unafanya hivyo. So he was furious. Akanifukuza, akanirushia vitu nje. Yeah, so mimi nikachukua tu mtoto wangu, vitu zenye alirusha nje nikatoa na tukaenda kwa uncle yangu. So literally he threw your things out? Yeah, alitupa. Like sasa uende? Niende. So mimi niko hapo nje nalia na mtoto na sister yangu. Amekutoa mpaka na mtoi? Mimi niko hapo nje nalia, anarusha vitu nje, anarusha bag, anarusha manguo, mabishi, kila kitu yenye nilikuwa nimebai. So you went back home to your mother's place? Nope, kwa uncle yangu. Your uncle stays in Nairobi? All right. So when you went there, did he ever come back to maybe the next day to look for you or something? Yeah, he did. But sasa mimi nilikuwa nimekasirika, unaona? Vile alinipiga, nilikuwa nimekasirika na nikasema sirudi kwake tena. Ni hivyo, I'm done with him. So what happened next? You stayed kila mtu akaendelea na maisha yake. Mimi nikakaa kwa uncle yangu kidogo, nikajipanga, nika move out. Nikatafuta your house. Nikatafuta nyumba. So ni kama yeye alikuwa anaumwa. Demu kwani anaendelea, unaona? Na maisha tu. Anaendelea na maisha vizuri na simuombi chochote, unaona? So alikuwa zile za ana call mamangu, anamwambia wewe muongeleshe tu basi arudi. Ninamwambia hapana. Round hii nimeamua na Umeamua. Ulikuwa umeshachoka? Nilikuwa nishachoka. Punda amechoka. Nilikuwa umeamua okay, liwe liwalo I'm going. Mamangu kama anataka jina mzuri atafute jina ushago. Nilimwambia hapo kwa jina sasa. You are not going to die. Hapana, sitakufa jina. Nitalea mtoto peke yangu. Akikubali ni sawa, akikataa nitalea peke yangu. So ikabaki hivyo. Kila mtu anaendelea na maisha yake. Nilimblock. Hatuko tunaongea. But alikuwa anaongea na mamangu. Muongeleshe akubali arudi. Mama akamwambia huyu sijaimuona akiwa amekasirika hivi. Round hii wewe tafuta tu bibi mwingine, wewe huyu or maybe perhaps akupe time, a little bit time. Alimwambia tu kweli, alimwambia tu huyu arudi, wewe tafuta tu mwingine wewe. All right. So here you are, you were married. The guy wants the second child and you're like, no, I'm not gonna give birth again. And the guy, you go for the family planning injection, and the guy decides to throw you out of the house because you've refused to give birth to the second born. Now here you are, you've moved out with your child and you're living in another house. So you've refused to go back to the marriage. No matter what is going to happen, no matter what you're going to be told. So tell me, how did it end up to such a very traumatizing story? Okay, so tukiwa kwanza kwa uncle yangu, alionekana akipita huko nje kwa gate. Nakumbuka hakuwa anajua mali anaishi, meaning alifuata mimi ama sister yangu, maybe siku moja nikitoka job akajua tunaishi wapi. So kusikia tu hivyo nikajua huyu anataka kunibia mtoto. Nikasema nitorokeshe mtoto nimpeleke kwetu juu hajui kwetu. Nikapeleka mtoto ushago. So hiyo 1 month ikaisha. Akajua, I think alijua through mamangu, juu mamangu alikuwa anaongea naye, anamwambia niletea mtoto wako hapa. But sasa mimi nilikuwa najua hajui kwetu, so
hakuna vile atafika huko. Yeah, sure. But siku hizi kuna simu, kuna Google. Alafu kumbuka tulikuwa tumeoana, we were free with each other. Nilikuwa namwambia kwetu, soko ya kwetu vile inaitwa, kila kitu. So alikuwa anajua, angetaka tu kuenda angeenda, ulizie kwa kina Maru, anaambiwa kwanza hiyo jina uko home. Ukisema tu unaenda kwa Maru, unapelekwa hadi kwa gate. So I think tu hivyo ndo alifanya, kaenda kafika huko. So alifika mpaka home. Akachukua mtoto. Akuambia mtu anaenda, like it was on a Friday. 25th or 26th. Which month or which year? October 2019. 2019, right? Yeah. So mamangu alisikia kwa mlango, hodi. Yakaenda kufungua 6, hata ushagoa jaamka bado. 6 in the morning. Kwenda kufungua kapatana na polisi wawili. Policemen wamefika kwenye wanampush hivi nyuma. So yeye hata kujua nani amekuja na au polisi ama ni nini na happen. Unaona, ndio umeamka, kumbuka bado akili ja. Alafu kwa mlango, unafika kwa mlango, mtu anaanza kukusukuma hivi na nyuma. Rudi. Wewe ni mama ya Maro Atieno. Sasa mamangu kwa zile za mtoto wangu kwani amefanya nini yenye nimekujiwa na mapolisi? Unaishi hapa na mtoto mdogo wa miaka 3 anaitwa Reni Onyango Lela. Your son was called Reni. Ni my grandson, naishi na yeye. Kwa nini? Toa nguo zake amekujiwa na babake. Ndio hii makaratasi ametuma kutoka children's home achukue mtoto. Au ni polisi wako? Polisi. So mamangu kuzileza nini inaendelea hapa? Hata amechanganikiwa. Mtoto naye ndio yule ashakimbilia dadi yake pale. Yeye unajua yeye ajui nini inaendelea. Namwambia dadi tuende tubai chipo tao. Unajua sasa tulikuwa tunaishi huko. So ako ushagoa anashindwa huko hakuna tao nini. So vile aliona tu babake vile alimwambia story ya tao, akaenda. So mamangu alikuwa amechanganikiwa ajue fanye nini, akacall grandfather yangu. Unajua kitu unasomewa na kitu unaona ni tofauti. Ya kusomewa ina real. So mamangu kukangu akamwambia hebu nisomee hiyo letter inasemaje. Akamsomea. So ilikuwa ina real. Letter yenye hao wamekuja nayo wanasema wametoka nayo children's home na ingine imetoka hapa Kasarani police station. Sasa that is OB na imesainiwa na OCS. Mkubwa wao anakuanga OCS. I think so. Imesainiwa na wa hapa Kasarani. So kukangu asema hiyo ni serious lakini ni sawa. Mwache basi ende na mtoto lakini tutamfuata mtoto ni mdogo miaka 3. Haizi ishi na baba. Na mamake alijulishwa kweli? Hapana. Okay, jusa polisi walikuwa hapo ni nini hiyo vurugu mingi. Mamangu hata amechoka ni asubuhi ndo ameamka. Akamwacha tu akaenda, akampakia hata kumpakia nguo zote, alimpakia tu nguo kwa bagi ya mgongo tu ndogo. Akaenda nazo. Wakaenda hivyo. So sasa mamangu anatry kunicall. Huku mimi niko on but simu ingii, unaona? Simu haingii like anapiga inasema but mteja. At that time you were in Nairobi. Nilikuwa hapa Nairobi. Ni mtoto umepeleka aficho nyumbani because you were afraid. Naogopa, nilikuwa na feel anataka kunibia mtoto. And now this is a situation whereby the man has traced the child down to the village. And now they are taking him. They have gone there with the policeman and purported a letter from the children's department and a OB number from Kasarani police station. All right. So when you were called, alinipigia mara kadhaa, simu iko inaingia. Mimi huko niko on. So kitu saa 5 hapo ndo inanionyesha I tried calling. Sasa nikozeleza I tried calling. Na simu iko on. So nikamcall immediately. Kumcall tu akaanza kulia. Akaniambia mtoto amechukuliwa. Nikamwambia na nani aje? Ananiambia babake amemkujia hapa na mapolisi. Akasema wamepewa ruhusa kutoka children's home. Sasa ni mimi niko zile za anakujia mtoto aje? Amepewa ruhusa aje? Si mimi ndio mama ya mtoto. Wangeni inform basi hata waniambie tunachukua mtoto atakaa na baba yake. Si nafaa kwa hivyo. Unajua sijai nini na hizo mambo. Nikaanza tu kulia na shake nasema nasikianga tu watu wanaiba watoto ndio hii sasa leo mimi nanyang'anywa mtoto wangu hivyo. Nikaenda police station saa hizo. So niko na rafiki yangu mwingine hapo police station, nikaenda nikamwambia Niza mention names? No, don't. Okay. So nikamwambia fulani as in saa baba ya mtoto ameenda home
akachukua ameiba mtoto. Hiyo nilikuwa nasema ameiba mtoto. Juu amesema amesainiwa na polisi huku na amepewa hiyo letter kutoka children's home. Mimi children's home hawajanipigia waniambie tumekunyang'anya mtoto, tumepea baba yake. Actually they have not even explained to you why they are taking the mtoto. Hivyo. Rafiki yako akakwambia aje? Twende, juu ilikuwa baba dogo, akaniambia twende Kasarani mali wanasema hizo juu mamangu alizipiga picha akanitumia kwa WhatsApp, nikaenda kwa cyber nikazitoesha. So nikaenda nazo huko Kasarani police station. Wakaangalia wakasema like hii ni forged. Hii si signature yangu. What? So he forged the letter from the children's department. He forged the OB and the letter from the police department. Na hata polisi wa huko home aliwatoa hapo kwa center, I think aliwapea tu kitu ndio wakuja wa harass mamangu. So these policemen that went to your home, they were not from Nairobi. They were from Ushago. Hapo tu around. Alienda kawapea chai and then they were instructed on what to do. Okay. So what did you do? What was your reaction after finding that this guy has went home? He has taken your child away, and the letters that he went with from the saying that from the children's department and the police department, you find out that they are fake. So what happens? You now start hunting this guy. Nikaambiwa relax. Huyu jamaa atakurudishia mtoto. Like he was like, huyu mwenda wazimu atakurudishia mtoto, usijali. Atarudisha mtoto mwenyewe, we relax. Sisi ndo tuna handle hii kesi. So kulikuwa na CID hapo, kulikuwa na yani watu wengi, but mimi nilikuwa tu bado na tense. Mtoto wangu nampigia simu hashiki. So nashindwa mtoto wako wapi? Amekula, ameoga, amevaa sweta ama nini hivyo. The stress of a mother, the normal stress of a mother. So tuko police station Saturday. Sijatoka police station hata after nimeambiwa enda tu home, tuta handle hii kesi. Juu sahi children's home I think haiko inafunguliwa siju Saturday na Sunday. Na ukumbuke ilikuwa weekend Saturday. Nikaambiwa hii hadi Monday ndio twende children's home, pia wao wa confirm kama ni wao walitumanisha hii letter ama si wao. Like kama ni hii yenye wanasema umetoa huku Kasarani police station, hiyo ni fake. Hiyo si signature yangu. Forged everything. So mimi niko zile. Niko hapo nalia hadi wenye wako hapo wanashindwa nini mbaya na huyu. Sisangu akinyamaza, wewe unajua maybe anataka tu kukutesa, no? Umrudie, unaona? Lazima ulie. So mimi nilikuwa sijui mtoto wangu wako wapi. Yaani sina amani. Saturday ikaisha, ikafika jioni nikaambiwa mom enda home. Alafu utatu keep posted vile kunaenda. Kama umeongea na wao, juu nilikuwa na mcall hashiki. Nikipiga simu kwao hayuko huko. Hapa Nairobi mali alikuwa anaishi, ninauliza jirani hayuko. So niko na wasiwasi mtoto wangu wako wapi? Amekula, sasa anasikia njaa, kunanyesha, ako na sweta hivyo. Nikarudi home. Hiyo siku sikukula. Kutoka hiyo asubuhi vile mama alinipigia simu, sikukula hivyo sasa sikukula. Nikaenda nikajaribu kulala silali. Yaani tu nawaza tu akisema mtoto wangu wako wapi na ni usiku. Sunday ikafika. Niliamka 5 in the morning. Unaenda wapi? Police station. Hakuna, siwezi kaa kwa nyumba. Hakuna vile naweza enda children's home jo wafungui weekends. Ni hapo tu ndo naweza enda. Naenda hapo najaribu kumcall ashiki. Mara saa zingine napata ni mteja. Sasa sijui ni kuzima simu alikuwa anazima, juu namcall sana hivyo. So kuna time nikamcall akashika. Okay. So sikutaka kumuonesha ile hasira niko nayo. Nikamuuliza tu kwa upole, you are very ndo nijue at least mtoi yako sawa. Mko aje? Tuko uko na mtoi? Mama ameniambia ulienda home ukachukua mtoto. Atieni. You are very polite. You're just trying to be diplomatic and all that. Atieni nilimchukua. Nikamwambia so una plan aje? Mbona ulimchukua? Akaniambia hapana, mtoto si ni wangu na wako. Si ni mimi na wewe tumezaa mtoto. So kama unataka mtoto tupatane Monday kotini. Alright. Nikasema fine. Mwende kotini sasa. Tuende kotini. Na akakata simu. So Monday come. This is on Sunday. He tells you now. Background nasikia mtoto wangu. Hata nilikuwa nasikia kumwambia basi umpatie simu hata nimuongeleshe. Akakata simu. So this is whereby on Sunday you call him and you are very polite, you are very humble, you want to know why he took your child and he tells you the child belongs to both of you. So he tells you that if you want the child, let us meet at the court tomorrow on Monday so that tuone who will go with the child. So Monday is here. Did you go to the court? Like ngoja tuko Saturday, twende Sunday kwanza. Okay. So Sunday
nikashinda tu police station tu. After ameniambia hivyo, au polisi wananiambia relax, tulia, ni babake, haizi mfanyia kitu, unaona? Wewe enda home, huyu msee ni kukutesa tu, anataka kukutesa, kukufrustrate nini, ama anataka umrudie sasa by force. Ndio unajua akitumia mtoto atakupata hivyo. Sasa mimi niko zile za Monday itawahi fika. Siku haisongi, ikafika jioni like saa 8 hivi. Huyo siasa akaniambia wewe enda home tulie, kesho tupatane kesho. So unaona umekuwa hapa kutokea jana. So unaona siku iliisha. So ni kunibembeleza, siku imeisha. Hata leo itaisha tu, kesho Monday sasa tuende sasa children's home. Siku haishi. Nikaenda tu home but nalia. Sijakula kutokea jana Saturday juu mtoto wangu panya yako sijika anakula hata penya yako. So hata hiyo appetite sina, nitatoa wapi? So ilikuwa kitu kama saa 8 hivi Sunday. Tumbo ilikuwa inaniuma hapo style nyingine. Hadi nikamwambia sister yangu chukua leso unifungie. Akafunga hivi akakaza. Mimi nikalala chini na mwambia hapana, mtoto wangu aliko sawa. Mimi tumbo vile inaniuma jeini my design. So let me get something clear here. The guy went to the village on Friday. Yeah, alienda kwao. With the child. Yeah. So but nikiwa napiga simu nauliza wako wapi, mamake alikuwa ananiambia ajui. Alikuwa ushago kwao. Yeah. Ameenda kwenyu, akachukua mtoto, akaenda kwao. Akaenda nayo kwao. Lakini kwao ukipiga simu wanakuambia tujaona jamaa. But here you are a mother, you are really trying to find your child and to know where he is. And the father, you've called the father is telling you tukutane Monday kotini. Now this is Sunday, tumbo inakuuma. Tell us. So what was happening? Iliniuma hivyo for a few hours. That was Sunday or Monday? Sunday. Saa 8 hivi jioni, saa 7 saa 8. Nisharudi kwa nyumba juu saa nimekaa huko kutoka 5 asubuhi. Nikaona acha tu basi nirudi nikalilie kwa nyumba. Nikarudi kwa nyumba tumbo ikaniuma. Nikamwambia Magi sister yangu sasa hapa hapana. Sidhani kama Reni yako sawa. Juu mimi vile naumwa roho inadunda style nyingine. Akaniambia wewe relax. Si alikuwa anapenda mtoto, si hata unajua anapenda mtoto wake. Haizi mfanyia kitu. Relax tu, kesho ifike. Then kama ni hiyo kupatana kotini mpatane, ama vile itakuwa vile wataamua but we relax. Reni yako sawa, najua kuna babake anampenda hivyo. So nikajaribu ku relax, kukula haikuliki, nikaachana naye. Uko na stress. Kafika usiku wakapika sapa wakakula, mimi naangalia tu si ukule, sijisikii. Nakula na sijupe mtoto wangu wako. Juu huko bado nampigia ule mama shosho yake sasa. Hapo na mtoto, mimi sijawaona. Tena ananijibu ile rudely, mimi sijawaona. Nakata simu pole juu sasa yes ni mama kama mimi anafaa kuwa anajua, anaelewa what you are feeling and what is going on in your naachana naye. Nikatulia, ikafika nikaambiana na sister yangu na how comes basi leo mtoto hajawasumbua, jua hizi lala kabla hajaniongelesha. Umejaribu kupigia this time, kupigia the father this time ama alikuwa amezima simu? Sijui alikuwa. So you were just communicating with his mother who was telling you that they hajawaona. Kila sana namuuliza sijawaona. So nikasema mtu yeye analalanga mapema by saa 3 na kuanga ameshalala. Sasa how come hawajani call hata waniambie ongea na mama? It was it a norm that the child you would be called at night before the child sleeps so that you angekubali kulala kabla hajaniongelesha hata akiwa na mom, hivyo ndo walikuwa wanafanya. So niko tu pale nasema hapo hata lala lazima ataniongelesha, wapende wasipende. So uko confident najua lazima watakupigia uonge na mtoi ndo alale. Jua najua sasa anasumbua. Lazima nimuongeleshe ndo atulie. Kaka hivi kidogo simu ikawaka. Sijui aliflash. Nikafurahi mamake. Nikasema basi mtu yeye mwasumbua atakubali kulala kama hajaniongelesha. Ukafurahi, you want to talk to your son. So sijui aliflash akakata tena. Nikasema sasa mbona amekata? Sasa ile bado tunaongea na sister yangu namwambia si nikwambia lazima tena akapiga. This time you received the call? Yeah. Nilishika. So umeshika simu, you are here waiting for their call so that uongee na mtoto wako. Unajua vizuri mtoto wangu cannot sleep without me, without talking to me. So you are here, you see the number of your mother-in-law calling and I know you are happy. Nilikuwa nimefurahi zaidi. You are happy that now you are going to talk to your son and at least you can now sleep well as you wait for Monday. Mwende kotini. Yeah. So the mother calls. So what did she say?
Okay. Alipiga simu, nikashika. Hello. So ile mimi na expect, hebu ongea na Reni. Nikasikia tu hello, mimi Reni. Reni Otho. Hivyo nakakata simu. What? Reni Otho, meaning Reni is dead. Yeah. Was Reni sick? No. Did they ever call to say that Reni has has some issues, maybe coma or something? Nilikuwa namuuliza hiyo time yote, Reni wako hapo na babake? Ananiambia mimi sijawaona. Then anapiga simu ananiambia hello, mimi Reni Otho. Hivyo na nakata simu. Without explanation? Without explanation. Reni is dead. Nikamwambia Magi, nimelala ama like naota ama tuko as in, yani sijui kama mimi nilikuwa mwendo wazimu ama ni nini. So yeye akachukua simu tena akampigia. Akamuuliza tu unasema nini? Akasema Boni ameua mtoto na ametoroka. What? Alright guys, let us go for a short break. We are coming back in a short time with our story. Usibanduke, ka hapo tunarudi. Make sure you share, you subscribe and leave a comment down there. We are coming back in a short time. Thank you so much. Alright guys, good evening, good afternoon, good morning, wherever you are. We are back again with our story with our guest Maro. We left where she just started telling us how she received news about the death of her son. Imagine, as a mother, you give birth with someone, then this guy is violent. You move out of this marriage, you take your child out to your mother's place. Then one day you wake up and you hear the news that the man went and took his son away. Then now when you are in distress, you are looking for your child, you are trying to trace where your child is. One day at night you are called that your son is dead without being told that the son was sick or not. So here we are, Maro receives news at night, in the middle of the night, from the mother-in-law telling her that Reni is dead. Reni is her son. So let us get to hear and to know what happened and how did she receive this news and why was the son killed. Okay, madam, karibu tena. I hope you are okay. You can talk about this. Okay, just be strong. I know we can talk about it. So here you are at night. Your sister calls you say the mother called. The mother-in-law called and she told you Reni is dead, and then she hangs up the call and you are confused. Which Reni is dead? You never heard about Reni being sick. Here you are, it was on Sunday, and Monday you are waiting because the father told you that you'll go to court and know who will take the child between you and him. But now here you are on a Sunday at night, you are told Reni is dead. Your sister picks the call, calls the mother and asks her what is happening, and the mother says her son killed this child and ran away. How were these news? How did you, were you even, you know, I'm even wondering, like, if it was me, like, how did you receive this news? Naona nika naota nika aje mtoto wangu nimeongea naye juzi, like hiyo Friday sasa. Alikuwa sawa. Hadi tulikuwa tunajoke, mami utaniletea ina hii. Aje tu sasa unaniambia mtoto wangu amekufa. So sister yangu wako hapo anasema hapana, ama huyu mama anakuambia hivi ndio urudi fikiria mtoto amekufa, azini yani uachane na maneno ya mtoto. Namwambia hapana, hiyo jokes ni mbaya sana. Tukapigia rafiki yangu, assistant HR ni rafiki yangu. Nikamwambia, alikuwa anajua kila kitu. Nilikuwa namwambia nimeambiwa mtu yeye ameenda ameibiwa nini. So alikuwa anajua kila kitu vile kunaenda. She knew the story. Yeah. Nikampigia nikamwambia unajua nini? Mother-in-law ananipigia, ananiambia mtoto amekufa. Akasema what? Nikamwambia unaona hivyo tu vile umesikia, hata ndio vile pia mimi siamini. Amekufa aje? Akaniambia hapana, hiyo inaweza kuwa ni jokes. Bob call sister huyo msee. Nikatafuta namba ya sister yake, tukampigia. Magia kampigia, sister yangu akampigia. Hello, ni aje poa? Ni nini tunasikia? Ati ni hivyo tu.
hivyo tu aje. The son is dead. Yeah, ati mtoto amepatikana amefungwa hivi mdomo na mapua. Ameshakufa na babake ametoroka. So mimi nikaona ai hapana hii ngiani, nikasema hebu ni call sasa babake, nikamcall. Sasa hapo ndo nikaisha nikaona basi ni ukweli juu. So you called the father, did he receive the call? Yeah, alishika. And then what did he say? Aliniambia yeye ndo amepata mtoto akiwa amekufa. Yeye ndo ameita polisi, mtoto ashachukuliwa hadi ashapelekwa mochari. So anakuambia pia yeye amepata mtoto amekufa ama mama yake ndiye anakuambia? Baba sasa, the father. The father-in-law. Yeah. Oh, right, okay. Ndio ananiambia mimi ndo nilipata mtoto. Ni ukweli. Hata mimi siamini lakini ni ukweli. Amekufa hata kwa mochari sasa hivi vile tunaongea. Sijui vile kulienda. Nilikuwa najisikia kesho yake. Sasa nikacall hiyo kesho yake asubuhi nikacall huyo polisi best yangu sasa. Mwenye alikuwa ananiambia worryless, mtoto yako sawa, ako na babake. We tulia tu, atakurudishia mtoto, anataka tu kukunini tu kidogo, kukutesa tu kidogo, ama maybe anataka urudi na anajua by kutumia mtoto atakupata fast. Nikamcall, ni aje? Poa. Unajua nini? Ameua mtoto. That was such a sad news. Unaniambia nini? Nikamwambia hata mimi hivyo tu vile wewe umeisikia ndio vile pia mimi nilipata. Ameua mtoto. What? I know that was such a hard moment for you as a mother. Very. I know. So, I'm even now wondering what should I even ask. Because, it's hard. It's hard and painful as well. So you received the news of the death of your son. The news is the man you loved, the man you gave birth with, the man you stayed with for 3 years, right? Woke up in the morning and just decided to kill his own blood. And you don't know what you did. Okay, maybe you had a problem with him, but what did the innocent child do? Exactly. So tell me, the news, you are shocked. So what next? Do you now start the journey to go home and see the body of your son? Nilienda kwetu kwanza. Juu unaona, ameua mtoto, amepotea. Hakuna mtu anajua kwa wapi, ni mteja amezima simu. So kila mtu kusikia hivyo anajua tu basi ni wewe nakujia. Sure. Mtoto ni wewe unakujiwa. Ako wapi? Si eti amepatikana mahali amekufa, pana. Ako na amejificha, ni wewe anakujia. Maybe anataka kuwaua wote, then na juu ndio sajimalizie. So pia mimi nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa escorted home na mapolisi 3. Kaenda Dushabu. Fika huko pia huko kulikuwa na makarao. Juu sasa unajua huyu mtu ni kama ameua mtoto wake na mkono yake. You are also mimi si damu yake. Mimi akinipata atanifanyia nini? Sasa ni uko na matanga, umeambiwa mtoto wako amekufa, wewe pia unaogopea life yako. Unaweza imagine hizo ni mbili zote pamoja. Yeah. I'm trying to imagine the kind of situation you are in. Yani sijui, and I can't just figure it out. It's just crazy. Siku kwa mwenda wazimu. Sidhani kanaweza kwa mwenda wazimu. So you go home, you find a policeman there, unapewa ulinzi kama president. Yani ulikuwa na feel like hiyo feeling ni mbaya. Like mimi niko hapo nalia, mtoto wangu mwenye niliongea naye jana alikuwa vizuri. Yani hata siamini, niko zile za naota. Inaweza kuwa tu naota. Lakini ndoto si iko tu basi, hata ni ndoto tu, niamke nipate hakuna kitu kama hiyo inaendelea. Uoga niko nayo. So kapigwa simu twende to confirm body. You went to the mortuary alikuwa to confirm the body of your son, if he is truly your son. And you walk in there and you find Rennie inside a fridge, dead. Cannot even call you mom anymore. So how did you feel? Okay, juu nilikuwa naogopa kuingia huko ndani.
So unajua I think mimi sijui akili yangu ilikuwa isharuka. Huyo mortuary attendant akasema sitakuacha uingie huko ndani, nitamleta nje. So alimleta. So vile anamleta mimi namwambia bana, huyu mtoto hajakufa. Huyu mtoto analala, si uangalie. Akamgonga hivi kifua inalia kama mbao. Kama ndoo imepasuka. Yaani ilikuwa inatoa sound nyingine hapo. Sikuwa naielewa. Namwambia hapana, mtoto wangu hajakufa, analala, si umwangalie vizuri. Angalia kifua inapumua, huyu mtoto hajakufa. You are in denial. So niko hapo. Hata sijui nilikuwa natembea na magoti ama nini. Nilirudi niko na mavidonda huku. Nilijuanga baadaye nilikuwa natembea na magoti na sikuwa nasikia uchungu. So niko na mtoto. Bado siamini amekufa. Mimi nataka kumchukua na mbeba bana, mimi naenda na mtoto wangu. Sasa ni kama akili imeniacha kabisa. Sasa ni waninyang'anye huyu mtoto. Unaona, mimi nishachukua mtoto wangu naenda, namwambia wewe kama unaona amekufa, wewe ni shauri yako, mimi naenda na mtoto wangu. Nikachukua mtoto. Nikanyang'anya. Sasa unajua wanaume wakakuja wakanishi. Nilikuwa na nguvu, hata sijui nilitoa wapi nguvu. Nimekwamilia, mimi mtoto wangu hajakufa. So wakanyang'anya mtoto, akarudishwa huko ndani. Sasa unajua ilikuwa police case. Tuko police station, tuko mortuary. Tuko police station, tuko mortuary. Jamaa pia anatafutwa. Hatujui yako wapi, unaona? Yeah, he is on the run. So tukaanza tukasema wacha basi tuzike mtoto. Mkaamua sasa mtoto azikwe aenda apumzike. Before, did you ever knew the cause of death? Like, was he strangled or was he poisoned? What happened to this kid? Strangled. Oh my goodness. Yeah, alimfunga long ya jeans, mapua na mdomo hivi round. So babake vile alielezea, vile niliona kwa hiyo statement aliandikisha huko police station. Unajua mtoto wangu alikuwa analalanga mchana, unaona? So walienda kulala. Kama tu kawaida, akasema mtoto anataka kulala, acha nimpelekee lale. Hivyo ndo alilala na hakuamka. So imefika 5 anashindwa, kwani mtoto amelala? Hajatalala nini usiku? Amelala sana, hebu niende niwaamshe. So kufika kwa mlango akapata mlango umefungwa na nje. Akashindwa, no baba, mtoto ako hapa ndani kweli? Akasema hebu nifungue niangalie, maybe mtoto ameamka amelia. Akafungua mlango. Akasikia tu kumenyamaza. Akashindwa kwani ni aje? Sitting room, akafanya hivi katenya bedroom kuangalia. Kwanza aliona tu ni kama ni bed tu na blanketi. Kuangalia vizuri mguu wa mtoto ulikuwa imehang hivi. Akashindwa, na mtoto amelala aje? Na amejifunika aje blanketi? So ile kukimbia kwenda kufungua hivi, akapata alifungwa vizuri. Yaani haizi pumua, aishakufa. Yaani ile anang'ang'ana hata afungue maybe ampate, bado hajakata roho, alikuwa shakufa. So you went and buried your son. Kwao ama kwenu? So mvutano ilikuwa hapa. Wanataka kunitolea mahari. Ndio wazike mtoto wangu. Ndio nizike, ndio niende saa huko kama bibi. Niende kuzika mtoto wangu kama, unaelewa? Jusi ajanitolea mahari. Meaning mimi si bibi yake. So wanataka kunitolea mahari. Na saa hizo yani walikuwa na behave funny. Mpaka tulikuwa tunaona ama wanajua penye kijana wao ako. Ni wao wamemficha. Jua washtuki wako tu. Hao watu walikuwa wanatoka wapi? Tulikuwa tunashuka Ugunja, tunapanda pikipiki. Ja Ugenya. Hadi Nyadhi. So mvurutano iko hapa. You want the other family wants to pay your dowry, so you go and bury your son the other side. And mimi kama mama ya mtoto, ile hasira niko nayo, mimi nataka tu, sitaki kujua kitu kingine, nataka kuchukua mtoto wangu niende naye kwetu. At the end of the day, what happened? You took your son or? Okay, sikumchukua. Walikaa chini wakaongea kama wazee, mimi hata sikukuwa kwa hiyo meeting. So sijui vile walidecide, wakadecide mtoto azikwe kwao. So nilikuwa naongeleshwa, mama ameshakufa, ataamka, hata tukimzika huku ataamka, na tunang'ang'ania waachie, si ni wao wamemuua, waachie wamzike. Unaona? Vitu kama hizo. Unajua hizi mambo na vimila mingi mimi sijuangi. Juu nilisikia tukizika sijui hizo mambo za kujiua zitarudi huku kwetu, unaona? So they took their son, your son, and buried him. So ilikuwa twende mazishi, but escorted na mapolisi wengi juu msee bado hajapatikana, unaona? Na ni kwao tunaenda. Na watu wa huko wako na hasira na mimi, wanasema mimi ndo nimefanya auwe mtoto juu nilimkata, unaona?
So amidst all these shenanigans, these guys are still blaming you for everything. Yeah. Oh God. So they're blaming you for that same moving out of the violent home. They are blaming you for the death of your son that someone else killed. Like they're blaming you for everything. Okay, that is the African society for us. It is always, even if you tell someone that you walked out of the marriage or your husband cheated on you, the first question somebody will ask you is, what did you do to him? Yeah, that is the African mentality, that everything that a man does is directly connected with what a woman did. It's just crazy, out of this world. So here you are planning to go for burial for your son. So mulienda? Hatukuenda. Tukiwa mochari Kutoa mwili. Simu ikaingia. Amekunywa sumu, ana try kujirusha kwa ni river Yala ama inaitwa river nini? Inaitwaje? Ukipita Ugunja na uko mbele kabisa. Nimesahau hiyo jina. Ama Nzoia, whatever. So uko ndo alispotiwa akiwa anataka kujiua. Hakuwa amekufa bado. Anajaribu kujiua. Hii kitu iko kwa gazeti, iko kwa news, kwa TV, kwa radio, inatangazwa daily. Anatafutwa. So vile watu walimuona wakapigia polisi. Ni kama huyu mtu mnatafuta ni huyu hapa. Na ni anajaribu kujiua. So alikuwa anaenda kujirusha kwa maji, sijui anaona kama kukufa ni chungu. Anajua kuswim. So anaanza kuswim tena anajiachilia hivyo ndo alikuwa anasema, so sijui. Kumbe alikuwa shakunywa sumu. So unajua ukikunywa sumu alafu kunywa maji inakuua haraka. So alikuwa shakunywa sumu. So si wakamshika, wakamtoa, wakampeleka hosi. Akakufa kwa barabara wakimpeleka hivyo hosi. What type of the devil was this? He killed your son, ran away, killed himself. So here you are, uko na matanga mbili ya bwana yako. Niko na matanga mbili sasa. Na mtoto wako. Nilikuwa nasikia wote wamekufa vifo zenye hazistahili. Alafu bado unaambiwa kuja wakule sasa. Sio ndio ulitaka wakufe? Sasa mimi nilitaka wakufe aje. That was so harsh. Kuja wakule sasa. So like they are blaming you. You've killed their son and their grandson. But acha sasa ya mtoto sasa ni kama sasa mtoto akufa. Sasa issue ikakuwa sasa ya huyu sasa. Sasa mtoto wangu amejiua juu yako. Sasa hata Reni sasa unikani hata sikiki. Sasa Reni amesaulika. Wanaona tu damu yao. Wanaona sasa Reni ni kama ameenda Amerika, atarudi ataniletea shopping. Huyu sasa ndo amekufa. Sorry. That was such a sad story. Matusi huku unapigiwa simu na brothers wake, huyu anakutusi mwingine tena hivyo. How old were you? 2019. You were 22 years old? Hapana. Sasa niko 25. 2019. We don't know. We will know when the time is right. So guys, that was the story of Maro. How her son was killed by his father. And then later on, the father, who was the husband, also killed himself. I'm sorry. He killed himself. Yes. So this is a story, a very sad story, a very emotional story. But let us try to know that each and every story that we have, there must be a lesson. Let us get to know, how did Maro move on after all this, after the death of his husband, after the death of his son that came after a very short period of time. Let us get to know, how did she move on and what exactly happened. Did she go and bury the father and the son on the same day? And then after that, how did she move on? How did she reach here? How did she make sure that the depression never killed her? Let us get to know. You were such a young girl, and then all this happens to you. Yeah, twice. So you went and buried, you saw your son being lowered 6 feet under the ground. Surprisingly, no. You didn't? No. Why? You didn't go to bury your son. Why? Ile vita ilikuwa hapo. Sasa ni mimi wanataka kuniua sasa. So your son was buried and you never saw him? Yeah. Ai. Walisema nisikanyage kwa hiyo boma. So they killed your son?
goes ahead So kill mimi nilikuwa himself. tu huku Siaya wao wakiendelea na matanga, na imagine tu sahii Mtoto wako mtoto wangu maybe anamwagiwa mchanga, yani niko nasikia tu vibaya yani. How do you normally feel even up to now if you think about your son? Have you ever gotten over it? Like, have you ever moved on? I've never lost a child, so I'll never know the pain. But tell me, have you ever moved on? Because it is better maybe if the child died a natural death, like he was sick, you went to the hospital with him at some point, and the child couldn't make it. It is a very different story from waking up and being told your son has been killed, and then now on a burial date you are being told you can't bury this child. Have you ever moved on? Like, how did you move on so fast? Sidhani hata kama nisha move on. You are still hurting. Whenever you think about your son, you feel the pain. Mimi niko tu somewhere, najua mtoto wangu anazikwa leo na siwezi enda hapo. Na huyu mtoto wako ameuawa. Na huyu mtoto wangu ameuawa. Na mtoto wangu alikuwa healthy, si ati alikuwa mgonjwa. Wow, Maro, that was such a painful story. And I know one day we will meet again after you are ready to talk about how you moved on, because you've told me you've not. You really need to heal. You really need to be tapped on your back and told that this can also pass. So thank you guys so much for watching this channel. Our guest has said that she has never moved on, and this is someone who really needs help and needs someone to talk to her and maybe tell her that everything is gonna be all right. We know that it will never be all right, because if you lose a child, it is something devastating, something traumatizing, that we cannot just say it's gonna be all right. It will never be all right with him, maybe, but time is a healer. Time might heal her one day, one time, she will be okay. Thank you so much for watching this channel, and I want to ask you to subscribe to our YouTube channel and also to like and comment on this video and give us your views. Thank you so much, Maro, for coming and for honoring my invite. Thank you so much, and may God bless you. And I want to tell you that time is indeed a healer of everything. Time will come. Don't force yourself to heal. Don't force yourself to move on. Time will come, you will move on. You will mourn your child as much as you can, because mourning of a loved one doesn't know time frame or the formula. Do it any way you can, and God may bless you. May God give you the strength to move on, to talk, to walk. And because you've decided to talk about this, talking about something is the beginning of healing. Always talk about it. If you can talk about it, just know you are in the process of healing. Thank you so much, guys, for being with us all that time. We salute you. Thank you so much. Subscribe, leave a comment, and like this video and share. God bless you. Until we meet again, this is Akoth Nyar Alego, Sibur Madako. Thank you so much.